Hello everyone, this is Mohan Bhaya. Welcome to my YouTube channel. So this is the continuation video for PD 365 Polity 2023. సో ఈరోజు ఈ టాపిక్లో ఈ వీడియోలో మనము 1.8 టాపిక్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. సో క్రిమినల్ ఇండక్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఏ ప్రెసిడెంట్ ఇన్ యూఎస్ అండ్ ఇండియా. సో ప్రెసిడెంట్ పైన క్రిమినల్ ఛార్జెస్ యూఎస్లోను ఇండియాలోను ఏ విధంగా ఉంటాయి అని చూస్తే ఈ కంపారిజన్ చేసి ఉన్నారన్నమాట. ఇది ఎందుకు న్యూస్లో ఉందంటే డొనాల్డ్ ట్రంప్ పైన క్రిమినల్ ఛార్జెస్ అనేది వేయడం జరిగింది. సో ఎందుకు క్రిమినల్ ఛార్జెస్ అంటే డొనాల్డ్ ట్రంప్ లాస్ట్లో పదవి దిగిపోయేటప్పుడు సో ఆయన మద్దతుదారులంతా కూడా డొనాల్డ్ ట్రంప్కి సంబంధించిన వైట్ హౌస్ని అందరూ చుట్టమట్టించారనమాట. సో అప్పుడు చుట్టమించిన వైట్ హౌస్ని పైన దాడి చేసి అక్కడంతా కూడా అన్రెస్ట్ క్రియేట్ చేశారు. అంటే సో అందుకే యూఎస్ ప్రెసిడెంట్ క్రిమినల్ ఛార్జెస్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. సో ఇది ఎందుకు మోర్ ఆన్ న్యూస్ చూస్తే బోత్ యూఎస్ అండ్ ఇండియాలో సో ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు. సో ఆ ప్రెసిడెంట్కి సంబంధించి ఆర్టికల్ 362 క్లాస్ 2 ఆర్టికల్ 361 క్లాస్ 2 ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారము క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ అగైనెస్ట్ ఏ సిట్టింగ్ ప్రెసిడెంట్ కెనాట్ బి ఇన్స్టిట్యూటెడ్. అంటే ప్రెసిడెంట్ పదవిలో ఉన్నప్పుడు క్రిమినల్ ఛార్జెస్ ఆయన పైన వేయడానికి వీల్లేదు. కానీ ప్రెసిడెంట్ పదవి నుంచి దిగిపోయిన తర్వాత ఆయన ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ అవుతారు. సో ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ పైన క్రిమినల్ ఛార్జెస్ వేయచ్చు ఇండియాలో కానీ యూఎస్లోనే. సో ఇండియాలో అయితే మామూలుగా 2 years జైల్ టర్మ్ ఎవరికైనా అనుభవించినారనుకో వాళ్ళకి ఎలక్షన్స్లో కంటెస్ట్ చేయడానికి వీల్లేదు. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్కి 6 years వరకు కూడా ఎలక్షన్స్కి కంటెస్ట్ చేయడానికి వీల్లేదన్నమాట ఇండియాలో అయితే. బట్ ఇన్ యూఎస్ఏ సచ్ ఎ పర్సన్ కెన్ రన్ ఫర్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్. సో ఒకవేళ క్రిమినల్ ఛార్జెస్ జైల్ టర్మ్ ఉంటే సో యూఎస్ఏలో 2 సంవత్సరాల కంటే వాళ్ళు ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ రన్ చేయొచ్చు, అలాగే ప్రెసిడెంట్గా సర్వ్ చేయొచ్చు. అలాంటి రూల్ ఏం లేదనమాట యూఎస్ఏలో. సో ఇండియా ప్రెసిడెంట్కి సంబంధించి మిగతా పాయింట్స్ కంపారిజన్ చూస్తే మనకి క్వాలిఫికేషన్ ఇంపీచ్మెంట్ చూస్తే సో ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్కి మినిమం 35 years ఉండాలి, అలాగే సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా ఉండాలి, అలాగే మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్కి సంబంధించి లోక్సభకి క్వాలిఫైడ్ అయి ఉండాలి, అలాగే నాట్ హోల్డింగ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ పదవిలో ఉన్నప్పుడు కానీ ఎటువంటి ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ కలిగి ఉండకూడదు. సో అదే ప్రెసిడెంట్కి చూస్తే 35 years ఏజ్ ఉండాలి, అలాగే యూఎస్లోనే 14 years వరకు కూడా ప్రెసిడెంట్గా ఎలక్షన్స్ కంటే ముందు 14 years వరకు కూడా యూఎస్లోనే ఉండాలి, అలాగే న్యాచురల్ బార్న్ సిటిజన్. సో ఇది ఇంపార్టెంట్. సో ఇండియాలో అయితే న్యాచురల్ బార్న్ అక్కర్లేదు, సిటిజన్షిప్ ఏ విధంగా ఆయన అక్వైర్ చేసినా సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా సరిపోతుంది. కానీ యూఎస్ఏలో మాత్రం న్యాచురల్గా అక్కడే పెరిగి ఉన్నారు. నెక్స్ట్ ఇంపీచ్మెంట్ చూస్తే ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్ వైలేట్ చేస్తున్నారని రిమూవ్ చేస్తారు. అలాగే ఇంపీచ్మెంట్ ఛార్జెస్ కెన్ బి ఇనిషియేటెడ్ బై ఎయిదర్ హౌస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. సో రిక్వెస్ట్ 2/3 మెజారిటీ ఫ్రమ్ బోత్ ద హౌసెస్. సో స్పెషల్ మెజారిటీ అనేది ఉండాలి ఇంపీచ్మెంట్ చేయడానికి. సో ఇంపీచ్మెంట్ అనేది లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు అనమాట. అదే యూఎస్ ప్రెసిడెంట్ని చూస్తే ట్రేజన్ అంటే మోసం చేశాడని, అంటే దేశ రహస్యాలు ఏమైనా దొంగలించినా కానీ వాటి గురించి ట్రేజన్, అలాగే బ్రైబరీ లంచం తీసుకోవడము, మిగతా హై క్రైమ్స్ అన్నీ కూడా మర్డర్, రేప్ అలాంటివి ఏమన్నా చేసినా కానీ హై క్రైమ్స్ అన్నిటిని రిమూవ్ చేసేస్తారు. సో ఇంపీచ్మెంట్ ఛార్జెస్ అనేది హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్లో మాత్రమే ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలి. అలాగే సింపుల్ మెజారిటీ ఉండాలి హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్కి అయితే. హౌస్ ఆఫ్ సెనెట్కి అయితే 2/3 మెజారిటీ అనేది ఉండాలి. స్పెషల్ మెజారిటీ, సింపుల్ మెజారిటీ రెండు కలిగి ఉండాలి. సో ఆఫీస్ ఆఫ్ లోక్పాల్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఆఫీస్ ఆఫ్ లోక్పాల్ ఎందుకు న్యూస్లో ఉందంటే పార్లమెంటరీ ప్యానెల్ అండ్ పర్సనల్ పబ్లిక్ గ్రీవియన్సెస్ లా అండ్ జస్టిస్ ఇన్ ఇట్స్ రిపోర్ట్స్ ఫౌండ్ దట్ లోక్పాల్ హ్యాస్ నాట్ ప్రాసిక్యూటెడ్ సింగిల్ పర్సన్ ఫర్ గ్రాఫ్ట్ టిల్ డేట్. సో లోకాయుక్త అనేవి యాంటీ కరప్షన్కి యునైటెడ్ నేషన్ కన్వెన్షన్ అగైనెస్ట్ కరప్షన్లో భాగంగా ఇండియా పార్టీ అనమాట, వన్ ఆఫ్ ద పార్టీ. సో దాంట్లో భాగంగా యాంటీ కరప్షన్కి స్టాచ్యుటరీ బాడీస్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాం మనం. సో ఈ స్టాచ్యుటరీ బాడీస్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఒక పర్సన్ని కూడా కరప్షన్కి అగైనెస్ట్గా ప్రాసిక్యూట్ చేయలేదన్నమాట. అదే పార్లమెంటరీ ప్యానెల్ అనేది రిపోర్ట్లో చెప్పింది. సో అందుకే న్యూస్లో ఉంది. సో లోక్పాల్ అనేది అంటే చూస్తే లోక్పాల్ అనేది ఒక స్టాచ్యుటరీ బాడీని అండర్ లోక్పాల్ అండ్ లోకాయుక్త యాక్ట్ 2013. సో యాక్ట్ మ్యాండేట్స్ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ లోక్పాల్ ఫర్ యూనియన్, లోకాయుక్త ఫర్ స్టేట్స్. సో ఈ యాక్ట్ ప్రకారము యూనియన్కి సెంట్రల్లో లోక్పాల్ ఉంటుంది, అలాగే లోకాయుక్త అనేది స్టేట్స్లో ఉంటుంది. లోక్పాల్ అండ్ లోకాయుక్త యాక్ట్ 2013 ఎయిమ్స్ టు enhance the current legal and institutional frameworks to facilitate better implementation of obligations outlined in the
యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ అగైనెస్ట్ కరప్షన్. సో యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ అగైనెస్ట్ కరప్షన్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయమని మెజర్స్ అన్నీ కూడా ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కన్వెన్షన్లో చెప్పినవన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి లోక్పాల్ అండ్ లోకాయుక్త యాక్ట్స్ అనేది తీసుకొచ్చారనమాట. సో యునైటెడ్ నేషన్ కన్వెన్షన్ అగైనెస్ట్ కరప్షన్ అంటే ఏంటో చూస్తే ఇది యునైటెడ్ జనరల్ అసెంబ్లీ 2003లో అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. ఇది 2005కి కేమ్ ఇంటూ ఫోర్స్. సో ఆబ్జెక్టివ్ వచ్చేసి మెయిన్గా టు ప్రమోట్ అండ్ స్ట్రెంథెన్ మెజర్స్ టు ప్రివెంట్ కంబాట్ కరప్షన్. సో కరప్షన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి మెజర్స్ తీసుకోవడము, అలాగే కంబాట్ చేయడం, కరప్షన్ లేకున్నట్లు చేయడము ఎఫెక్టివ్గా, ఎఫిషియెంట్గా. సో స్టేటస్ చూస్తే దీని సిగ్నేటరీస్ 140 ఉన్నాయి, పార్టీస్ 189 ఉన్నాయి. సో ఇండియా వన్ ఆఫ్ ద పార్టీ. సో కీ ఫీచర్స్, ఈ కన్వెన్షన్లో కీ ఫీచర్స్ చూస్తే లీగల్లీ బైండింగ్ యూనివర్సల్ యాంటీ కరప్షన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. వరల్డ్లో లీగల్గా బైండింగ్ అయిన యాంటీ కరప్షన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇది అనమాట, యునైటెడ్ నేషన్ కన్వెన్షన్ అగైనెస్ట్ కరప్షన్. ఈ కన్వెన్షన్లో మెయిన్గా 5 ఏరియాస్ కవర్ చేస్తుంది. ఒకటి ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఫర్ కరప్షన్, క్రిమినలైజేషన్ అండ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్, అసెట్ రికవరీ అండ్ టెక్నికల్ అసిస్టెన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది కీ 5 ఏరియాస్. సో కన్వెన్షన్ కవర్స్ మెనీ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కరప్షన్ సచ్ యాజ్ బ్రైబరీ, ట్రేడింగ్ ఇన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, అబ్యూస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్, వేరియస్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ కరప్షన్ ఇన్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్. ఇవన్నీ కూడా కవర్ చేస్తుంది ఈ కన్వెన్షన్. సో సెలక్షన్ కమిటీ ఫర్ లోక్పాల్ చూస్తే లోక్పాల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటారు, చైర్పర్సన్గా ఉంటారు కమిటీకి, సెలక్షన్ కమిటీకి. అలాగే లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఉంటారు, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. సో చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా లేకపోతే జడ్జ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ నామినేటెడ్ బై చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. సో వన్ ఎమినెంట్ జ్యూరిస్ట్ హ్యాస్ టు బి నామినేటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ చేత ఎన్నుకోబడ్డ ఒక ఎమినెంట్ జ్యూరిస్ట్. అలాగే స్పీకర్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఆఫ్ ద పీపుల్. వీళ్ళంతా కూడా సెలక్షన్ కమిటీలో ఉంటారు, లోక్పాల్ సెలెక్ట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ లోక్పాల్ చూస్తే లోక్పాల్ కింద ప్రైమ్ మినిస్టర్స్, మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంటు, అలాగే సెంట్రల్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్స్ అయినా గ్రూప్ 1B, C and D ఆఫీసర్స్, అందరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా వస్తారనమాట. ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ సంబంధించి, అలాగే స్టేట్ సర్వీసెస్ అన్నిటికి సంబంధించి కూడా స్టేట్ కింద వస్తారు, లోకాయుక్త కింద. అదే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా గ్రూప్ A, B, C, D ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా లోక్పాల్ కిందకి వస్తారు. సో చైర్పర్సన్స్, మెంబర్స్, ఆఫీసర్స్, డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ఎనీ బోర్డ్, కోఆపరేషన్ సొసైటీ, ట్రస్ట్, అటానమస్ బాడీ either established by an act of parliament or wholly or partly funded by the union or state government. సో యాక్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ద్వారా స్థాపించిన వీటిలో మెన్షన్ చేసిన ఏ సంస్థ అయినా, లేదా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ చేస్తే ఏ సంస్థకైనా చైర్మన్స్ కానీ, మెంబర్స్ కానీ, ఆఫీసర్స్, డైరెక్టర్స్ కానీ అందరూ కూడా ఈ జ్యూరిస్డిక్షన్ కిందకి వస్తారనమాట. సో ఇట్ ఆల్సో కవర్స్ ఎనీ సొసైటీ ఆర్ ట్రస్ట్ ఆర్ బాడీ దట్ రిసీవ్స్ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ అబౌట్ 10 lakhs. ఫారిన్ నుంచి డొనేషన్స్ 10 లక్షల కంటే ఎక్కువ తీసుకునే వాళ్ళందరూ కూడా ఇండియాలో ఏ సొసైటీ కానీ, ట్రస్ట్ కానీ ఫారిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ తీసుకుంటున్నది దీని జ్యూరిస్డిక్షన్, లోక్పాల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ కింద వస్తుంది. సో కంపోజిషన్ ఆఫ్ లోక్పాల్ చూస్తే లోక్పాల్ షెల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ చైర్పర్సన్, మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ 8 members. సో ఒక చైర్పర్సన్ ఉంటారు, మ్యాక్సిమం అంతా కూడా 8 members ఉంటారు. ఆఫ్ విచ్ 50% షెల్ బి జ్యుడిషియల్ మెంబర్స్. సో 8 members మ్యాక్సిమం 8 members ఉంటే దాంట్లో 4 members జ్యుడిషియల్ మెంబర్స్ ఉండాలి. అంటే జడ్జెస్ లాంటి వాళ్ళు, లాయర్స్ లాంటి జ్యుడిషియల్ మెంబర్సే ఉండాలి. అలాగే ఈ మిగతా 4 members కూడా SC, ST, OBCs అండ్ మైనారిటీస్ అండ్ ఉమెన్స్ సంబంధించిన వాళ్ళు 50%, వీళ్ళు ఏ కేటగిరీ సంబంధించిన వాళ్ళని ఉండాలి. నెక్స్ట్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్పాల్ చూస్తే ద చైర్పర్సన్ అండ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్పాల్ షెల్ బి అపాయింటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్ అండ్ రికమెండేషన్ ఆఫ్ ఎ సెలక్షన్ కమిటీ. సో సెలక్షన్ కమిటీ మెన్షన్ చేసినట్టుగా సెలక్షన్ కమిటీ రికమెండేషన్స్ ప్రకారం ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారు. శాలరీ అండ్ అలవెన్సెస్ చూస్తే చైర్పర్సన్ షెల్ బి ద సేమ్ యాజ్ దోస్ ఆఫ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. సో చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఎంత వస్తుందో శాలరీ అంతే వస్తుంది. సో అదర్ మెంబర్స్ షెల్ బి ద సేమ్ యాజ్ దోస్ ఆఫ్ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్. మిగతా మెంబర్స్కి అందరికి కూడా సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్కి ఎంత వస్తుందో శాలరీ అండ్ అలవెన్సెస్ అంత వస్తుంది అనమాట. సో రీఅపాయింట్మెంట్ చూస్తే ఆన్ సీజింగ్ టు హోల్డ్ ఆఫీస్ చైర్పర్సన్ అండ్ ఎవ్రీ మెంబర్ షెల్ బి ఇన్ఎలిజిబుల్ ఫర్ రీఅపాయింట్మెంట్ యాజ్ చైర్పర్సన్ ఆర్ మెంబర్ ఆఫ్ లోక్పాల్. సో ఒకసారి లోక్పాల్కి చైర్పర్సన్ కానీ మెంబర్ కానీ ఉంటే రీఅపాయింట్మెంట్ మళ్ళీ ఉండదన్నమాట. సో దే ఆర్ ఆల్సో ఇన్ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎనీ డిప్లొమాటిక్ అసైన్మెంట్, అపాయింట్మెంట్ యాజ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆఫ్ యూనియన్ టెరిటరీ such other assignment or appointment which is required by the law to be made by the president by warrant under his hand and seal. సో ప్రెసిడెంట్ చేత
లా చేసి ఏదైనా అపాయింట్మెంట్ ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేసేటటువంటి ఎనీ డిప్లొమాటిక్ అసైన్మెంట్ కానీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కానీ యూనియన్ టెరిటరీకి అలాగే ఏ అపాయింట్మెంట్కి సంబంధించి అసైన్మెంట్కి సంబంధించి కానీ వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయినకూడదు, ఇన్ఎలిజిబుల్ అయిపోతారు అన్నమాట. సో ఏ కంప్లైంట్ అండర్ లోక్పాల్ యాక్ట్ షుడ్ బీ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫార్మ్ అండ్ మస్ట్ పర్టైన్ టు అన్ అఫెన్స్ అండర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ 1918 against a public servant. There is no restriction on who can make such a complaint. సో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ కింద మెన్షన్ చేసినట్టుగా కంప్లైంట్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట లోక్పాల్లో. సో ఎవరు ఇవ్వచ్చు ఈ కంప్లైంట్ అనేది లేదనమాట, రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏం లేదు, ఎవరైనా కంప్లైంట్ చేయొచ్చు. సో జ్యూరిస్డిక్షన్స్ ఎక్సెప్షన్స్ చూస్తే లోక్పాల్ కింద ఎవరు రారు చూస్తే కరప్షన్ ఛార్జ్ అగైన్స్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇఫ్ అలిగేషన్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ, పబ్లిక్ ఆర్డర్, అటామిక్ ఎనర్జీ అండ్ స్పేస్. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ పైన కరప్షన్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి అంటే ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ సంబంధించి, లేక ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ మన ఇండియన్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించి, అలాగే పబ్లిక్ ఆర్డర్కి లా అండ్ ఆర్డర్ దెబ్బతినేటట్టుగా ఉంటే, అలాగే అటామిక్ ఎనర్జీ అండ్ స్పేస్ సెక్టర్లో కానీ ఈ ఛార్జెస్ ఉంటే వీటన్నిటి ఈ లోక్పాల్ కిందకి రాదనమాట జ్యూరిస్డిక్షన్. నెక్స్ట్ జ్యుడిషియరీ అండ్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ డోంట్ కమ్ అండర్ ద అంబిట్ ఆఫ్ లోక్పాల్. సో జడ్జెస్, ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ కూడా లోక్పాల్ కిందకి రారు. అలాగే ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ నాట్ కవర్డ్ అన్లెస్ దే సర్వ్డ్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ అఫైర్స్ ఆఫ్ ద యూనియన్. సో లోక్పాల్ కిందకి ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కూడా రారు. ఒకవేళ యూనియన్ అఫైర్స్ కనెక్షన్ ఉంటే వాళ్ళు కూడా వస్తారు జ్యూరిస్డిక్షన్లోకి. సో లోక్పాల్ హ్యాస్ 2 మేజర్ వింగ్స్, ఎంక్వైరీ వింగ్ అండ్ ప్రాసిక్యూషన్ వింగ్. సో దాంట్లో when a complaint is received, Lokpal may order a preliminary inquiry by its inquiry wing or any other agency or refer it for investigation by an agency, including CBI, if there is a prima facie case. Lokpal with respect to central government servants shall refer complaint to the Central Vigilance Commission. సో ఫస్ట్ లోక్పాల్ అనేది ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ అనేది వస్తుంది ఎంక్వైరీ వింగ్ ద్వారా, లేకపోతే వేరే ఏజెన్సీని కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, మిగతా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీస్ అని ఇంక్లూడింగ్ సిబిఐని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లోక్పాల్. సో అలాగే ఒకవేళ లోక్పాల్ అనేది విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ షెల్ రిఫర్ కంప్లైంట్స్ టు సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ అన్నిటిని కూడా సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్కి రిఫర్ చేస్తుంది. అలాగే ఏ ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్ విత్ ఇన్ 30 days ఆఫ్ రిసీవింగ్ ఏ కంప్లైంట్. సో కంప్లైంట్ రిసీవ్ చేసుకున్నాక ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ అనేది 30 days లోపల కంప్లీట్ అయిపోవాలి. ఇఫ్ ద ఎంక్వైరీ కన్క్లూడ్స్ దట్ అన్ అఫెన్స్ వాస్ కమిటెడ్, లోక్పాల్ కెన్ రిమైండ్ డిసిప్లినరీ యాక్షన్. ఇట్ కెన్ ఆల్సో ఫైల్ ఏ కేస్ ఇన్ స్పెషల్ కోర్ట్. సో కమిటీలో క్రైమ్ జరిగింది, కరప్షన్ తీసుకున్నారని తెలితే సో డిసిప్లినరీ యాక్షన్ అనేది రికమెండ్ చేస్తుంది. అలాగే స్పెషల్ కోర్టులో కూడా కేసు ఫైల్ చేస్తుంది. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ షెల్ కాన్స్టిట్యూట్ సచ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ స్పెషల్ కోర్ట్స్. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది ఇలాంటి స్పెషల్ కోర్ట్స్ అన్నీ కూడా చాలా కాన్స్టిట్యూట్ చేయాలని ఉంది. యాజ్ రికమెండెడ్ బై ద లోక్పాల్ టు హియర్ అండ్ డిసైడ్ ద కేసెస్ అరైజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ ఆర్ అండర్ దిస్ యాక్ట్. సో స్పెషల్గా కరప్షన్కి సంబంధించి కేసెస్ వినడానికి స్పెషల్ కోర్ట్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని ఉంది. సో లోక్పాల్ డస్ నాట్ నీడ్ ప్రయర్ శాంక్షన్ టు రిక్వైర్ ఎంక్వైరీ ఇంటూ ఎన్ అఫెన్స్ ఆర్ టు ఇనిషియేట్ ప్రాసిక్యూషన్ ఇన్ ద స్పెషల్ కోర్ట్. సో ముందుగానే ప్రేయర్ శాంక్షన్ ఏం అవసరం లేదు లోక్పాల్కి ఏ అఫెన్స్ పైన అయినా కానీ ఎంక్వైరీ చేయడానికి అలాగే ప్రాసిక్యూట్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ జిఎస్టీ అపిలేట్ ట్రిబ్యునల్ చూస్తే ఇది ఎందుకు న్యూస్లో ఉందంటే రీసెంట్లీ ఫైనాన్స్ బిల్ 2023 ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ది గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అపిలేట్ ట్రిబ్యునల్. సో ఫైనాన్స్ బిల్లో బడ్జెట్లో వచ్చే ఫైనాన్స్ బిల్లో మనకి గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అపిలేట్ ట్రిబ్యునల్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అనేది జరిగింది అనమాట, ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో అందుకే న్యూస్లో ఉంది. సో దీనిలో మెయిన్గా మోర్ ఆన్ న్యూస్ చూస్తే ఇన్ 49th GST కౌన్సిల్ మీటింగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ రిపోర్ట్ వాజ్ యాక్సెప్టెడ్ విత్ రికమెండెడ్ ఫర్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ద GST అపిలేట్ ట్రిబ్యునల్. సో ఫైనాన్స్ బిల్ 2023 amended section 109 of Central Goods and Service Tax Act 2017 to facilitate the creation of GST Appellate Tribunal and its benches. So constitution of GST Appellate Tribunal has been pending since 2017. So need of GST Appellate Tribunal streamline pending litigations, provide experts availability who can deal with the technical issues of GST, dispensing litigation in a pre-GST tax regime.
సో ప్రివెంటింగ్ ఎకనామిక్ లాస్, సో వీటన్నిటికి అవసరంగా అనేది జిఎస్టీ అప్లైడ్ ట్రిబ్యునల్ ఉందన్నమాట. సో పెండింగ్ లిటిగేషన్స్ని, అలాగే ఎక్స్పర్ట్స్ అవైలబిలిటీ అనేది టెక్నికల్ ఇష్యూస్ జిఎస్టీకి సంబంధించి డీల్ చేయడము, అలాగే ప్రీ జిఎస్టీ ట్యాక్స్ రిజమ్లో ఉన్న లిటిగేషన్స్ అన్నీ కూడా డిస్పెన్స్ చేయడానికి, అలాగే ఎకనామిక్ లాస్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి జిఎస్టీ అప్లైడ్ ట్రిబ్యునల్ అనేది అవసరమని ఉంది. సో గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ కౌన్సిల్ చూస్తే, సో గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ సెక్రటరియట్ అనేది న్యూఢిల్లీలో ఉంది. సో ఇది ఎలా స్టార్ట్ అయిందని చూస్తే, ఇట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ 279A విచ్ వాజ్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ త్రూ 101 కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2016. సో 101 కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ జిఎస్టీకి సంబంధించి పాస్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో భాగంగా ఆర్టికల్ 279A ప్రకారము గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ కౌన్సిల్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది జాయింట్ ఫోరం సెంట్రల్ స్టేట్కి సంబంధించి రెండు ఇట్ ఫెసిలిటేట్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ జిఎస్టీ. సో జిఎస్టీని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి జాయింట్ ఫోరం సెంట్రల్ స్టేట్ కలిపి ఉంటాయన్నమాట. సో ఫంక్షన్స్ చూస్తే జిఎస్టీ ట్యాక్స్ కౌన్సిల్ it makes recommendations to the union and states on important issues related to GST, like the goods and services that may be subjected or exempted from GST. So model GST laws, principles that govern places of supply, threshold limits, etc. are the functions. So membership చూస్తే చైర్పర్సన్ యూనియన్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ చైర్పర్సన్గా ఉంటారు ట్యాక్స్ కౌన్సిల్కి, అలాగే మెంబర్స్ యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్స్కి సంబంధించి, అలాగే ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ టాక్సేషన్ ఆర్ ఎనీ అదర్ మినిస్టర్ నామినేటెడ్ బై ఈచ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. సో అపిలేట్ మెకానిజం చూస్తే సెంట్రల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 2017 ప్రొవైడ్స్ 4 stages ఆఫ్ అపిలేట్ అండ్ రివ్యూ. సో అపీల్ టు జిఎస్టీ అపిలేట్ అథారిటీ, అపీల్ టు జిఎస్టీ అపిలేట్ అథారిటీ, నెక్స్ట్ అపీల్ టు హైకోర్ట్, అపీల్ టు సుప్రీం కోర్ట్. జిఎస్టీ అపిలేట్ ట్రిబ్యునల్ చూస్తే మనకి ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ అపీల్ ఫోరం అండర్ జిఎస్టీ. It will hear appeals against the orders passed by the appellate authority or a revisional authority. It is the duty of the GST appellate tribunal to ensure uniformity in the redressal of disputes arising under GST. సో జిఎస్టీ కింద ఇది సెకండ్ అపిలేట్ ఫామ్. ఫస్ట్ అపిలేట్ అథారిటీకి వెళ్ళాలి, తర్వాత అపిలేట్ అంటే జిఎస్టీ అపిలేట్ ట్రిబ్యునల్కి వెళ్ళాలి. సో ఇది సెకండ్ అపీల్ ఫామ్. అక్కడ కూడా జిఎస్టీ అపిలేట్ ట్రిబ్యునల్ కూడా వాళ్ళకి సొల్యూషన్ చూపించకపోతే హైకోర్టుకి అపీల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో బెంచెస్ దీంట్లో ప్రిన్సిపల్ బెంచ్, స్టేట్ బెంచ్ అని ఉంటుంది. ప్రిన్సిపల్ బెంచ్లో ఇట్ షల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్, ఏ జుడిషియల్ మెంబర్, ఏ టెక్నికల్ మెంబర్ అండ్ ఏ టెక్నికల్ మెంబర్ రిగార్డింగ్ స్టేట్. సో ఇట్ విల్ బీ లొకేటెడ్ అట్ ఢిల్లీ. ఓన్లీ ప్రిన్సిపల్ బెంచ్ షల్ హియర్ ద కేసెస్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై. ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లైకి సంబంధించిన కేసెస్ మాత్రమే ఇన్వాల్వ్ అయిన మాత్రమే ఈ ప్రిన్సిపల్ బెంచ్ అనేది డీల్ చేస్తుంది. సో జ్యూరిస్డిక్షన్ చూస్తే జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ జడ్జెస్ మెంబర్స్ అండర్ బోత్ ప్రిన్సిపల్ బెంచ్ అండ్ స్టేట్ బెంచెస్. జడ్జెస్ బోత్ స్టేట్ బెంచెస్ ఉంటుంది. సో స్టేట్ బెంచ్లో మాత్రము జ్యుడిషియల్ మెంబర్స్ ఉండాలి, టెక్నికల్ మెంబర్ సెంటర్కి సంబంధించి, అలాగే స్టేట్కి సంబంధించి టెక్నికల్ మెంబర్ ఉంటారు. సో దీస్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్, ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ జిఎస్టీ కౌన్సిల్. జిఎస్టీ కౌన్సిల్ రికమెండ్ చేసినట్టుగా స్టేట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఈ స్టేట్ బెంచ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు. సో సింగిల్ మెంబర్ ఉంటారు ఇక్కడ 1 జ్యుడిషియల్ అండ్ 1 టెక్నికల్ మెంబర్ ఉంటారు. So demand in appeal order up to 50 lakhs related to tax, ITC, fine, fee, penalty only does not involve question of law. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా అనేది ఉండదు. ఇక్కడ ఆర్డర్ అప్ టు 50 lakhs వరకు కూడా డిమాండ్ అయిన అపీల్ చేసుకున్న దాంట్లో ఉంటుంది. సో ట్యాక్స్, ఐటీసీ, ఫైన్ ఇవన్నీ కూడా డీల్ చేస్తుంది ప్రిన్సిపల్ బెంచ్. సో ఇక్కడ చూస్తే డిమాండెడ్ ఇన్ అపీల్ ఆర్డర్ ఎక్సీడ్ 50 lakhs రిలేటెడ్ టు tax, ITC, fine or peer penalty. So involves question of law, cases involving issues of place of supply only by principal bench. So difference of opinion between the judges is the state bench, principal bench. President shall refer the case to another member of the same state bench or if no such member present then to member of another state bench. So principal bench, the president shall refer the case to another member of principal bench or if no such member present then to member of any state bench. సో క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ మెంబర్స్ చూస్తే ప్రెసిడెంట్ జడ్జ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అయ్యే అర్హత ఉండాలి, లేదంటే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ అయినా కానీ క్వాలిఫై అవుతారు ప్రెసిడెంట్గా. జ్యుడిషియల్ మెంబర్ జడ్జ్ ఆఫ్ ద హైకోర్ట్ ఆర్ ఫర్ ఏ కంబైన్డ్ పీరియడ్ ఆఫ్ 10 years హ్యాస్ బీన్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ ఆర్ అన్ అడిషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్. సో టెక్నికల్ మెంబర్ హ్యాస్ బీన్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఇండియన్ రెవెన్యూ సర్వీస్ గ్రూప్ ఏ ఆర్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ విత్ 3 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ లా అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ 25 years ఇన్ సర్వీస్. సో టెక్నికల్ మెంబర్ స్టేట్కి సంబంధించి అయితే
officer of the state government or office of all India services. Such selection committee for appointment or reappointment. Different committees will select president, judicial member, technical member and technical member regarding the state and central. నెక్స్ట్ ఆధార్ ఎందుకు న్యూస్లో ఉందంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ హ్యాస్ ప్రపోజ్డ్ రూల్స్ టు ఎనేబుల్ ఆధార్ అథెంటికేషన్ బై entities other than government ministries and departments for better delivery of service and citizens. సో గవర్నమెంట్ మినిస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్సే కాకుండా వేరే ఎంటిటీస్ కూడా ఆధార్ అథెంటికేషన్ ఎనేబుల్ చేయడం ద్వారా సర్వీస్ డెలివరీ అనేది సిటిజన్స్కి ఇంకా ఈజీగా బెటర్గా ఉంటుందని చెప్పడం వల్ల మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇది న్యూస్లో ఉందన్నమాట. సో మోర్ ఆన్ న్యూస్ చూస్తే ఇన్ 2019 an amendment to Aadhaar Act allowed entities to enable Aadhaar authentication with the Unique Identification Authority of India approval after ensuring compliance with security and privacy requirements. At present, ministries and departments are allowed to undertake Aadhaar authentication under 2020 rules. So it is allowed for purposes like interest of good governance, preventing leakage of public funds and enablement of innovation and spread of knowledge. So it also entities such as banks and telecom companies are allowed to perform authentication if UAIDA was satisfied about standards of privacy and security. So purpose of Aadhaar authentication is promoting ease of living of residents, enabling access to service for them. So వాళ్ళకి ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్ని ప్రమోట్ చేయడము అలాగే బెటర్ లివింగ్ బెటర్ యాక్సెస్ సర్వీసెస్ కోసం ప్రొవైడ్ చేయడము. నెక్స్ట్ యూసేజ్ ఆఫ్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఫర్ ఎన్ష్యూర్డ్ గుడ్ గవర్నెన్స్, అలాగే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డిస్పెన్షన్ ఆఫ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ బెనిఫిట్స్, ఎనేబుల్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. సో రిలేటెడ్ న్యూస్ చూస్తే ఆధార్కి సంబంధించి ఆధార్ అథెంటికేషన్ ఫర్ ప్రిజనర్స్కి కూడా ఆధార్ అథెంటికేషన్ న్యూస్లో ఉంది. సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ అథరైజ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ టు క్యారీ అవుట్ ఆధార్ అథెంటికేషన్ ఆఫ్ ప్రిజన్ ఇన్మేట్స్ ఆన్ ఏ వాలంటరీ బేసిస్. సో ఇట్ విల్ ఎనేబుల్ ప్రిజన్ ఇన్మేట్స్ టు గెట్ హెల్త్ కేర్, స్కిల్లింగ్, వొకేషనల్ ట్రైనింగ్, లీగల్ ఎయిడ్ ఎక్సెట్రా. సో ఆ ప్రిజనర్స్కి కూడా ఆధార్ కార్డ్ ప్రొవైడ్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళకి కూడా హెల్త్ కేర్, స్కిల్లింగ్, వొకేషనల్ ట్రైనింగ్, లీగల్ ఎయిడ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుందని. It is notified under Rule 5 of Aadhaar Authentication for Good Governance, Social Welfare, Innovation, Knowledge Rules and Aadhaar Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Service Act 2016. So Aadhaar authentication is a process by which Aadhaar number along with demographic information of an individual is submitted to UIDA's Central Identities Data Repository for its verification. So Aadhaar based payment system and a National Automated Clearing House. Central government has continued the mixed payment mode ABPS and NACH for payment of wages under MGNREGAs. So developed by National Payment Corporation of India NPCI. So ABPS is a bank-led model which enables payment to other linked bank account in a transparent manner. NACH is a web-based solution to facilitate interbank high-volume electronic transaction of repetitive and periodic nature. For MGNREGA payments, NACH system is used when beneficiary account is not linked with ABPS. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఫేక్ న్యూస్. సో ఇది ఎందుకు న్యూస్లో ఉందంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ నోటిఫైడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇంటర్మీడియట్ గైడ్లైన్స్ అండ్ డిజిటల్ మీడియా ఎథిక్స్ కోడ్ అమెండ్మెంట్ రూల్స్ 2023. సో న్యూ అమెండ్మెంట్స్ ఇన్ ఐటీ రూల్స్ 2021 చూస్తే డిఫైన్డ్ వర్డ్స్ సచ్ యాజ్ డిజిటల్ మీడియా అండ్ న్యూస్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కంటెంట్. సో డిజిటల్ మీడియా అంటే ఏంటి, న్యూస్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కంటెంట్ని డిఫైన్ చేసింది. నెక్స్ట్ డ్యూ డిలిజెన్స్ సోషల్ మీడియా ఇంటర్మీడియట్స్ సచ్ యాజ్ ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్ అలాంటి సోషల్ మీడియా ఇంటర్మీడియట్స్ అన్ని, అలాగే టెలికామ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ ద యూజర్స్ అబౌట్ న్యూ రూల్స్. సో వాళ్ళందరూ కూడా న్యూ రూల్స్ ఇన్ఫార్మ్ చేయాలన్నమాట యూజర్స్కి. సో నోడల్ కాంటాక్ట్ పర్సన్ 24/7 కోఆర్డినేషన్ విత్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ అండ్ ఆఫీసర్స్ టు ఎన్ష్యూర్ కంప్లైంట్స్ టు దర్ ఆర్డర్స్ ఆర్ రిక్వెషన్స్. సో ఒక నోడల్ కోఆర్డినేట్ కాంటాక్ట్ పర్సన్ని పెట్టాలని. అలాగే 2 categories ఆఫ్ సోషల్ మీడియా ఇంటర్మీడియట్స్ అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ సోషల్ మీడియా ఇంటర్మీడియట్స్ 2 types ఉన్నాయి. సో దాంట్లో సోషల్ మీడియా మెయిన్, అలాగే సిగ్నిఫికెంట్ సోషల్ మీడియా ఇంటర్మీడియట్స్ రెండోది. సో ఫ్యాక్ట్ చెకింగ్ యూనిట్ ఆఫ్ ద ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో. ఎనీ పీస్ ఆఫ్ న్యూస్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ ఎ ఫేక్ by the fact checking unit will not be allowed on online intermediates. సో ఈ ఫేక్ న్యూస్ స్ప్రెడ్ చేయకున్నట్లా ఉండడానికి ఫ్యాక్ట్ చెకింగ్ యూనిట్ అనేది ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో ద్వారా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం. తర్వాత గ్రీవియన్స్ ఆఫీసర్ అపాయింటెడ్ బై ద ఇంటర్మీడియరీ ఆర్ ద పబ్లిషర్. సో గ్రీవియన్స్ అపిలేట్ కమిటీ
So central government shall by notification establish one or more grievance appellate committee. So grievance appellate committee is an online dispute resolution mechanism that makes digital platforms big and small accountable to digital nagariks. So aims to ensure a safe and trusted and accountable internet for Indian users. Accessible through common service centers, GST powers social media users to appeal against decisions taken by social media platforms. It endeavors to resolve the appeals of users within 30 days. So, grievance appellate committee consists of a chairperson and two whole-time members appointed by the central government. So, related news, rules on online gaming news. మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ హ్యాస్ అమెండెడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇంటర్మీడియట్ గైడ్లైన్స్ అండ్ డిజిటల్ మీడియా ఎథిక్స్ కోర్స్ రూల్స్ ఐటీ రూల్స్ 2021. సో కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద రూల్స్ అండ్ ఆన్లైన్ గేమింగ్ చూస్తే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డెఫినేషన్ లైక్ ఆన్లైన్ గేమింగ్ ఇంటర్మీడియరీ అండ్ ఆన్లైన్ గేమింగ్ సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ బాడీ. So online gaming intermediary means any intermediary that enables the users of its computer resources to access one or more online games. So role of intermediaries to make a reasonable effort to not host, publish or share any online game that can cause the user harm or that has been verified as a permissible online gaming by an online gaming self-regulatory bodies designated by central government. So multiple SRBs. So MIT may notify multiple SRBs for the purpose of verifying online gaming is permissible. So authority of SRBs to say, so SRB may be categorized as any game as a permissible game if it is satisfied that online game does not involve wagering or any outcome. So OGA and the game comply with the rules and requirements under law for being competent to enter into a contract currently at 18 years. So OGA and the game complies with the framework made by the SRB regarding safeguards. Prohibition online games that involve any kind of gambling will be prohibited. So other important news చూస్తే సినిమాటోగ్రఫీ అమెండ్మెంట్ బిల్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో క్యాబినెట్ అనేది ఈ బిల్కి పర్మిషన్ ఇచ్చింది. సో ఇట్ హ్యాస్ ప్రొవిజన్స్ టు కర్బ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ పైరేటెడ్ ఫిలిం కంటెంట్ అండ్ ఇంటర్నెట్. సో ఇంటర్నెట్లో పైరసీ అనేది నేరంగా పరిగణిస్తున్నారు అన్నమాట ఇప్పుడు. సో ఇట్ హ్యాస్ ప్రొవిజన్స్ టు క్లాసిఫై ఫిలిమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఏజ్ గ్రూప్. సో ఏజ్ గ్రూప్కి సంబంధించి ఫిలిమ్స్ అనేది క్లాసిఫై చేయడం జరుగుతుంది. సో దాంట్లో ప్రజెంట్ ప్రాక్టీస్ అయితే యూ సర్టిఫికేట్, ఏ సర్టిఫికేట్ అని, యూఏ సర్టిఫికేట్ అని ఇలా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇలా కాకుండా అట్లా ఏజ్ బేస్డ్ సంబంధించి ఫిలిమ్స్ బేసిక్ గ్రూప్ ఏజ్ గ్రూప్కి సంబంధించి ఫిలిమ్స్ని క్లాసిఫై చేయాలని ఈ బిల్లో ఉందన్నమాట. యూ ఈజ్ ఫర్ అన్రిస్ట్రిక్టెడ్ పబ్లిక్ ఎగ్జిబిషన్, ఏ ఈజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు అడల్ట్ ఆడియన్స్ అండ్ యూఏ ఈజ్ అన్రిస్ట్రిక్టెడ్ పబ్లిక్ ఎగ్జిబిషన్ సబ్జెక్ట్ టు పేరెంటల్ గైడెన్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్ below age of 12. So S is for special category audience such as doctors and scientists. It seeks to add new classification UA 7+, UA 13+, UA 16+ in place for 12 years. Next, tribal council. You say tribal council with NOC of contentious Great Nicobar Islands project. So GNI project was piloted by Niti Aayog for holistic development of GNI. Great Nicobar and Islands. So that includes international container transmit shipment terminal, a military civil dual use airport, solar power plant and integrated township. So tribal council is a traditionally elected body looking after welfare of the local people. So it is elected by campaigns of village council who are elected democratically by residents of the villages or hamlets. Next, reservation in private sector చూస్తే సో జార్ఖండ్ గవర్నమెంట్ లాంచ్డ్ జర్నీ యోజన portal where all private establishments have registered themselves. So employers who make use of portal will have to adhere to Jharkhand State Employment of Local Candidates in a Private Sector Act 2021. So as per Act, 75% of jobs in private sector with salaries up to 40,000 are to be reserved for locals and states. So important judicial pronouncement in context of reservation in private sector. So Dr. Pradeep Jain case 1984, court expressed an opinion that legislation for sons of the soil would be unconstitutional. Sananda Reddy versus State of Andhra Pradesh 1995, it struck down a state government policy that gave 5% extra weightage to candidates who have studied with the Telugu as the medium of instruction. So Allahabad High Court verdict 2019, Allahabad High Court struck down a requirement notification by UP Subordinate Service Selection Commission which prescribed a preference for women who are original residents of the UP alone.
So Ranganath Mishra Commission, Supreme Court stated that government may need to recheck its stance on a Ranganath Mishra report. About Ranganath and Mishra Commission, it is officially known as National Commission for Religious and Linguistic Minorities. It was constituted to look into various issues related to linguistic and religious minorities in the country. Next report by Commission recommended that scheduled caste status to completely delinked from religion and be religion neutral like STs. So it had recommended permitting Dalits who converted to Islam and Christianity to avail scheduled caste status. Next, right against self-incrimination. So Supreme Court had rejected Delhi Deputy Chief Minister's argument that he had a right against self-incrimination. So Article 20 Class 3 in Part 3 Fundamental Rights of Indian Constitution says that no person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself. సో వాళ్ళంతకు వాళ్ళే విట్నెస్ ఇవ్వడానికి వీల్లేదనమాట. So a person who is accused of a crime cannot be forced to testify against themselves or provide evidence that may not incriminate them. సో ఒక పర్సన్ క్రైమ్ చేశారంటే వాళ్ళ సొంతంగా ఎవిడెన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి వీల్లేదు వాళ్ళ కేసులోనే. సో దిస్ ప్రొహిబిషన్ కెనాట్ బి అప్లైడ్ ఇన్ కేసెస్ వేర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ డాక్యుమెంట్ ఈస్ సర్చ్డ్ ఫర్ ఆర్ సీజ్డ్ ఫర్ పొజిషన్ ఆఫ్ accused. So right against self-incrimination has its own origins in Roman law, has evolved as a distinct right in English jurisprudence. So default bail. So Supreme Court held that fundamental right under Article 21 of an accused to get default bail cannot be scuttled by filing supplementary charge sheet in cases where a probe is yet to be completed. సో డిఫాల్ట్ బెయిల్ అనేది దాని గురించి సుప్రీంకోర్టు మెన్షన్ చేసింది. సో డిఫాల్ట్ స్టాట్యుటరీ బెయిల్ అనేది రైట్ టు బెయిల్ దట్ అక్యూర్స్ వెన్ పోలీస్ ఫెయిల్ టు కంప్లీట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ విత్ ఇన్ ఏ స్పెసిఫైడ్ పీరియడ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ ఇన్ జ్యుడిషియల్ కస్టడీ. సో పర్సన్ని జ్యుడిషియల్ కస్టడీలోకి ఇచ్చిన తర్వాత సో వాళ్ళకి రిక్వైర్డ్ టైంలో స్పెసిఫైడ్ టైంలో జ్యుడిషియల్ కస్టడీ కంప్లీట్ అయినాక డిఫాల్ట్ బెయిల్ అనేది గ్రాంట్ చేయడం అనేది వాళ్ళకి రైట్ అనమాట. సో ఇట్ ఎన్స్ట్రైన్ ఇన్ కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్, ఇది క్రిమినల్ కోడ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్లో ఉందని మెన్షన్ చేసిందనమాట. అలాగే ఫర్ మోస్ట్ అఫెన్సెస్ పోలీస్ హ్యావ్ 60 days టు కంప్లీట్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్. సో పోలీస్కి 60 days అనేది ఉంటుంది. అలాగే ఫైనల్ రిపోర్ట్ బిఫోర్ ద కోర్ట్ అని సబ్మిట్ చేయాలి. హౌఎవర్ ఫర్ సమ్ అఫెన్సెస్ దెర్ ఈస్ 90 or 180 days లిమిట్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ కోర్ట్ మార్షల్స్ చూస్తే ఆర్మీ కోర్ట్ హ్యాస్ రికమెండెడ్ లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ ఏ క్యాప్టెన్ ఓవర్ కిల్లింగ్ 3 men ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ 2020. లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ ఇచ్చారన్నమాట ఒక క్యాప్టెన్కి. అలా ఈయన 3 men చంపేస్తాడు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో 2020లో. సో వెన్ ఆర్మీ వాంట్స్ అన్ అలిగేషన్ అగైన్స్ ఇట్స్ పర్సనల్ ఇన్వెస్టిగేటెడ్ ఇట్ ఫస్ట్ సెటప్స్ ఏ కోర్ట్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ విచ్ మే ఫాలో కోర్ట్ మార్షల్. సో ఫస్ట్ ఆర్మీకి సంబంధించిన పర్సన్ పైన అలిగేషన్స్ పైన ఫస్ట్ ఒక కోర్ట్ సెటప్ చేస్తున్నాను, కోర్ట్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ అని. తర్వాత కోర్ట్ మార్షల్ ట్రయల్ పనిష్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండర్ ఆర్మీ యాక్ట్ ఇండియన్ ఆర్మీ కోర్ట్స్ కెన్ ట్రై పర్సనల్ ఫర్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ అఫెన్స్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ మర్డర్ అండ్ రేప్ ఆఫ్ ఎ సివిలియన్. ఒక సివిలియన్ని మర్డర్ చేసిన రేప్ చేసిన తప్ప మిగతా అన్నిటి కేసెస్లోనూ కోర్ట్ మార్షల్ తీసుకుంటారు. సో ఈ మామూలుగా అయితే సివిలియన్ని మర్డర్ రేప్ చేస్తే సివిల్ కోర్టు ట్రయల్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ పవర్ టు పార్డన్, reprise, respite, or remission of punishment, or to suspend, remit, or commute the sentence rewarded by court martial. సో కోర్ట్ మార్షల్ ఇచ్చిన దాన్ని వాళ్ళకి క్షమాభిక్ష మిగతా శిక్ష తగ్గించడం, శిక్ష చేంజ్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా ప్రెసిడెంట్కి పవర్ ఉంటుంది. సపోర్ట్ ఫర్ పూర్ ప్రిజనర్ స్కీమ్. సో పేద ప్రిజనర్స్కి సపోర్ట్ చేయడానికి ఒక స్కీమ్ తీసుకొచ్చారు. సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ టు ఎక్స్టెండ్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ టు పూర్ ఇన్మేట్స్. Scheme envisages financial support to poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or bail amount. సో బెయిల్ అమౌంట్ పెనాల్టీ కూడా కట్టుకోలేని పేద ప్రిజనర్స్ కోసం ఈ స్కీమ్ అనమాట. సో ఇట్ వాజ్ అనౌన్స్డ్ ఇన్ యూనియన్ బడ్జెట్ 2023-2024. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ విల్ ఎనేబుల్ అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ ప్రిజనర్స్ మెజారిటీ ఆఫ్ హోమ్ బిలింగ్ టు సోషల్లీ డిసడ్వాంటేజ్డ్ ఆర్ మార్జినలైజ్డ్ గ్రూప్స్ విత్ లోవర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇన్కమ్ లెవెల్స్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రిజన్. ఇట్ రిలీజ్ ద బర్డన్స్ ఆన్ ద ఇండియన్ జైల్స్. సో ఇండియన్ జైల్ పైన బర్డన్స్ తగ్గుతుంది. ఎవరైతే అసలు కోర్టు విధించిన ఫైన్ని పెనాల్టీని కట్టుకోలేని ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ స్కీమ్ ద్వారా రిలీఫ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది ప్రిజన్ నుంచి బయటకు పడడానికి. నెక్స్ట్ సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్. Central Administrative Tribunal, Parliamentary Committee on Personal Public Grievance, Law and Justice is asked required to decide cases pending for more than 10 years on a priority basis. 10 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ పైన ఉన్న కేసెస్లన్నింటినీ కూడా
ప్రయారిటీ బేసిస్ పైన కూడా డిసైడ్ చేయమని చెప్పింది. సో అకార్డింగ్ టు CAT ప్రొసీజర్ రూల్స్ 1987, every application should be heard and decided as far as possible within 6 months from the date of its registration. So CAT had been established under Administrative Tribunal Act 1985 under Article 323A for adjudication of disputes and complaints with respect to recruitment and condition of services of persons appointed to public services and posts. So members of defense forces, officers and servants of the Supreme Court and secretarial staff of Parliament are not covered by it. So CAT is a multi-membered body consisting of a chairman and members. So it is guided by the principles of natural justice. So appeals against the orders of CAT lie before concerned High Court. So Armed Forces Tribunal. So Supreme Court in recent judgment allowed high courts to interfere with pension and service related matters decided by AFT. Supreme Court observed that power of judicial review under Article 226 is part of basic structure of Constitution, and all decisions of a tribunal would be subject to High Court's writ jurisdiction. So AFT are established under AFT Act 2007 to provide adjudication with respect to commission, appointments, enrollment and conditions of service. Section 30 of AFT Act 2007 provide that an appeal against order of AFT will lie only in Supreme Court if it involves question of law of public importance. Next, Doctrine of Promisery Estoppel చూస్తాం. So doctrine of promissory estoppel. In a hearing related to Agnipath scheme, plaintiff party moving in a court in a civil action cited doctrine of promissory estoppel. So promissory estoppel is a concept developed in contractual laws. It is essentially prevents a promisor from backing out an argument on the grounds that there is no consideration. సో రెండు పార్టీస్ అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటే కాంట్రాక్చువల్ లాస్లో ఒక పార్టీ ఎవరైతే ప్రామిసర్ ఉంటారో సో దీన్ని అగ్రిమెంట్ నుంచి వెనక్కి తొలగించడాన్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్వోక్డ్ బై ఎ ప్లాంటిఫ్ టు ఎన్ష్యూర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఎ కాంట్రాక్టర్ సీక్ కాంపెన్సేషన్ ఫర్ ఫెయిల్యూర్ టు పర్ఫార్మ్ ద contract. In Changal Keshwalal Mehta versus Patel Naranda Saribai case, Supreme Court listed out a checklist for when the doctrine can be applied. So compassionate appointment. Supreme Court in a recent judgment held that compassionate appointment is not vested right of dependence of a deceased employee. Concept of CA can be traced on to Article 39 right to livelihood, which is under directive principles of state policy. It aims to provide employment on compassionate grounds to dependent family members of a government servant who dies in harness or retires on medical grounds, leaving the family without any source of sustenance. So CAs are made by either joint secretary in charge of administration in Ministry of Department concerned or head of department in case of attached and subordinate offices. They can also be made by secretary of Ministry or department in special cases. Next, commercial courts. Delhi High Court sought response from government on a petition seeking directions to set up commercial courts in Delhi. సో కమర్షియల్ కోర్ట్స్ ఢిల్లీలో పెట్టడానికి ఢిల్లీ హైకోర్టు అనేది రెస్పాన్స్ అడిగింది గవర్నమెంట్ నుంచి. సో కమర్షియల్ యాక్ట్ 2015 ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ఎ సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ కమర్షియల్ కోర్ట్స్ టు బి సెట్ అప్ బై స్టేట్స్ అట్ ద డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో సపరేట్ స్పెషల్ కమర్షియల్ కోర్ట్స్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి స్టేట్స్ ద్వారానే ఉందన్నమాట ఈ యాక్ట్లో ప్రకారం. So state governments or union and territories may constitute commercial courts at the district level by notification after consultation with the High Court. Persons having experience in commercial disputes can be appointed as judges of commercial court by state governments with concurrence of justice of High Court. So rules for registration and regulation of foreign lawyers and foreign law firms in India 2022. So Bar Council of India notified rules for registration and regulation of foreign lawyers and key foreign law firms in India 2022. Key highlights of the rules to say, so allows foreign lawyers and law firms to register with BCI to practice in India, practice in non-litigious matters which would be laid down by BCI in consultation with Ministry of Law, advise Indian clients on international legal issues including international arbitration. However, they will not be allowed to appear before any courts, tribunals or any other regulatory authorities. Next, consumer dispute cases. Supreme Court eased norm for selection of consumer court presidents members. So Supreme Court is norms using powers under Article 140 to attract younger talent to preside over consumer courts. So reduced mandatory professional experience for appointment as president, presently 10 years, and member, presently 15 years, of State Consumer Commission and district forums to 10 years. So introduced written exams and waiver for voice to check candidates' performance.
with an objective to provide better protection of the interests of consumers, especially in digital era. Consumer Protection Act was enacted. So it replaced the Consumer Protection Act 1986. The key features of Consumer Protection Act 2019 promulgates a three-tier quasi-judicial mechanism for redressal of consumer disputes. Central Consumer Protection Authority to protect the rights of consumers. Penalties for misleading advertisement. Central Consumer Protection Authority under the Act can summon to inquire and investigate violations of consumer. A person who avails service for any commercial purpose is not considered as a consumer. So composition and pecuniary jurisdiction. So district commission, state commissions, national commission. So district commission, a president who is or has been qualified to be a district judge or not less than 2 members up to 50 lakhs. So state commissions, a president who is or has been a judge of a high court and at least 4 other members more than 50 lakhs up to 2 crore. So national commission, a president who is or has been a judge of Supreme Court and not less than 4 other members, one of whom shall be a woman, about 2 crores. So national generic document registration system and a unique land parcel identification number. So 28 states or union territories are adopted NGDRS for land records, and 26 states or union territories have adopted ULPIN or Bhu Aadhaar. A project initiated by Department of Land Resources, Ministry of Rural Development, is an in-house advanced software application for registration system developed by National Informatics Center. So features of NGDRS: local language support, facility for online document entry, SMS facility to send alerts to citizens and departments, eKYC based authentication, linking with land record systems. Next, Nagpur resolution చూస్తే, so Nagpur resolution అనేది holistic approach for empowering citizens was adopted in 2019. It aims to empower the citizens by policy intervention for better service delivery, అలాగే focus on dynamic policy making and strategic decisions, achieve a sense of community, common identity by exchange of technical expertise. All India Service Conduct Rules 1968లో, so Department of Personnel Training has instructed all India Service officers to disclose their investment in shares, debentures and securities if they add up more than their basic salary for 6 months. So this intimation is in addition to similar information that needs to be shared under ASI Rules 1968. So about ASI Rules 1968, these rules specify overall conduct for civil servants. So Rule 14 Clause 1 says that no member shall be speculate in any stock, share or other investments, but this provision will not apply to occasional investment made through stock brokers or other persons duly authorized or licensed under relevant law. So Good Governance Index, GGI was launched by Department of Administration Reforms and Public Grievance. So GGI is a comprehensive and implementable framework to assess the state of governance across the states and the union territories, which enables ranking of states and districts. So it is prepared on biannual basis. It evaluates the performance of 10 sectors. So Governance Knowledge Center. So Department of Administrative Reforms and Public Grievances has part of its mandate to document and disseminate good governance initiatives, launched a web portal namely GKC in 2005. So portal is intended to be knowledge repository and a platform for sharing of ideas and views on governance. It is primarily targeted as civil servant and those interested in the practice of such and governance and public management. Next, Summit for Democracy చూస్తే, so Election Commission of India hosted an international conference as the lead of cohort elections integrity, which has established as a follow up to Summit for Democracy. So Summit for Democracy was the initiative of US President to set forth an affirmative agenda for democratic renewal and to tackle greatest threats faced by democracies today. సో ఇది సమ్మిట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అనేది యూఎస్ ప్రెసిడెంట్ సెటప్ చేసింది అనమాట, డెమోక్రసీ థ్రెట్స్ అన్నిటిని కూడా ట్యాకిల్ చేయడానికి. ఫాలోయింగ్ ద సమ్మిట్ ఏ ఇయర్ ఆఫ్ యాక్షన్ వాస్ ప్రపోజ్డ్ అండ్ సమ్మిట్ ఆల్సో డెవలప్డ్ 2 ప్లాట్ఫామ్స్. సో ఈ సమ్మిట్ 2 ప్లాట్ఫామ్స్ని డెవలప్ చేసింది. ఒకటి ఫోకల్ గ్రూప్స్ అండ్ డెమోక్రసీ కోహార్ట్స్ టు ఫెసిలిటేట్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ద ఇయర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా is leading democracy cohort and election integrity. Thanks for watching. Do subscribe to my channel for more videos.